Okay, welcome again guys sa lecture natin for Principles of Steel Design. So now we will be proceeding with the second part of the lecture, which is the design of continuously braced steel beams, no? So when we say continuously braced yung beam natin, again, we assume that all throughout nung ating length ng beam supported dun sa compression flange yung beam natin. Kaya we assume that our LB is equals to zero. Okay? So, for our case, dito lang muna tayo magfo-focus, no? Kasi the steps or the procedure for designing a discretely braced beam, ibig sabihin hindi na siya continuously braced, is different from this one, ano? And it would take a few more topics or other discussion ng concept para mas maintindihan yung design niya. Kaya we will reserve that discussion for your advanced steel design subject when you are in your fourth year na lang. Okay? So, and so let's start. So, procedure for design agad tayo, no? Para dire-diretso na tayo. Again, this is for beams na ang LB is equals to zero. So, procedure for design, since we are designing, ang our first step is to calculate for MU. Okay? So, when we are given a section, automatic meron siyang, hindi pala given yung section, ano kasi yun nga yung i-design natin. When we are given a beam and then presented to us yung kanyang loading condition, maka-calculate natin yung MU. Okay? Pero we need to assume a beam's self-weight kasi hindi nga natin alam kung ano pa yung section natin, mas advisable na mag-assume tayo ng value or i-consider natin yung self-weight para hindi dumami yung iteration natin ng pagpili ng section. Kasi yun din yung isang kaso sa pag neglect mo yung self-weight, ang nangyayari dun sa iteration yung mas lumalak o mahaba or kada checking mo, hindi siya pumapasa kasi hindi mo kinonsider yung possible na bigat na kasama niya dahil dun sa self-weight. Okay? So, for us, we will assume also yung self-weight natin. So, yung superimposed dead load natin, dadagdagan natin ng self-weight. And ang common assumption based from practice is 50 pounds per foot to 100 pounds per foot. So, depende na po sa inyo, no? Kung ano yung pipiliin nyo, pwedeng 50, pwedeng 100, pwedeng yung average na 75. And meron tayong gagawin yan later. Meron tayong um, checking for that. Kung halimbawa kinonsider mo yung 50 or 100, pwede natin i-recheck kung papasa na siya dun sa section natin. Okay? Then next is to compute yung required IX daw natin, yung inertia na required based dun sa deflection limit natin. Makukuha daw natin yon by setting yung deflection limit natin equal dun sa maximum deflection natin. Since alam natin yung itsura ng beam natin, alam din natin kung ano yung magiging maximum deflection niya. And sa problem, again, ibibigay ko sa inyo kung ano yung deflection limit o yung delta limit. No? So, i-equate mo lang siya para makuha mo. And then, once we finish yung step 1, step 2, meron tayong dalawang values na makukuha. Yung MU based from our loading with self-weight considered, and then yung IX required natin. Okay? So, dyan papasok yung mga tables natin. For step 3, una, select tayo ng most economical section using yung 3-2. Okay? So, for LB or continuously braced beam, yung phi B MPX, okay? Ito, no? Sa table, ito daw yun, yung kulay red. Okay? Doon makukuha yung moment plastic natin. Since LB is 0 nga, di ba sa checking natin ng um, F2 equations, meron tayong 4A tsaka 4B. Ay, yung 4A, no, na checking natin ay Mn is equals to Mp is equals to Fyzx. Okay? Tapos yung 4b niya, since LB is equals to 0, LTB does not apply, ano? Yan yung ginagawa natin from our previous activities. Okay? So dito, MP na agad yung pipili natin. Kaya, yung phi ng bending, MPX, ito yon. Dito tayo titingin. Dito natin kukunin yung
MU natin. Again, this table is Fy is equals to 50 KSI. Okay? So, kapag hindi na 50 KSI, pwede pa din naman daw natin gamitin yung table. Gagawin lang natin, ito, no? Hindi na in terms ng MU yung gagamitin natin. Si MU, i-convert natin to its equivalent, ZX na. Okay? Kaya ito yung ZX required, yung MU, yung calculated pa din sa number 1, divided by 0.9, and then yung Fy na gagamitin mo is yung value na nung anong given sa problem. Well, 65 yung given, so 65 yung gamitin mo. And then, kung ano yung ZX required, yun na yung titingnan mo dito, yung second column na yung titingnan mo. Okay? So, after nyan, since, may na-select kang section, ang na-select mong section based from the moment MU natin, dito, pumasok siya dito. Um, ang paghanap ng MU, let's say, meron tayong na-calculate na MU, okay? O, na-calculate natin MU is, um, sabihin natin 800, okay? Keep fit, okay? So, pag tingnan natin itong table, from bottom yun, makikita mo, 800, 791, 795, 803, no? 803. Ito yung una mo nakita. So, baka ang estimate mo agad, ito yung section trial natin, 12 by 136. Pero you need to understand na naka-group nga yung mga section natin. Ibig sabihin, naka-group siya dun sa mga malalapit ang parehas ang capacity niya in terms ng plastic capacity niya or yung kanyang moment capacity. And kung gusto nating makatipid, no? No, 136 yung weight niyan. Pero yung lightest sa kanya, 84 lang, no? So napakalaking saving niyan, especially kung magkaiba ng um, madaming set ng beams ang gagamitin mong gano'n, no? Ilang floors. So 136 versus 84. So million 'yan, ano, kung tutusin. Kaya mahalagang maintindihan para saan yung grouping na 'to, 'no? Kaya kahit halimbawa ang required natin ay 800 lang, 803 'to, pero sabihin natin puwede 'to, pero kung merong mas magaan naman na kayang mag-provide ng mas better pang capacity, yun yung pipiliin natin, okay? Same with our ZX, gano'n din, ano? Once you have your value for ZX, punta ka lang dito, halimbawa pumasok na ito yung ZX na napili mo kasi ito yung pinakamalapit dun sa required, ang pipiliin mong kasunod or pipiliin mo is yung lightest dun sa group. So, ibig sabihin, yun yung naka-bold na group. Okay? So, next is, after mo makaka-select ng section, ang kasunod is, sa step 4, check mo yung IX nung nakuha mo sa step 3. Okay? So, di ba ito, pag nag-pan ka dito, meron siyang IX na table din. Pag chinek mo yung IX, kailangan yung IX makukuha mo, halimbawa ito, dapat yan greater than dun sa nakuha mo dito para pumasa siya, no? Pag hindi siya greater than, ibig sabihin yung trial section na unang na-select mo, hindi yun yung pipiliin mo. Okay? Ngayon, magsa-select ka ngayon ng another trial section based from IX naman. Kasi, ibig sabihin, mas critical pala yung beam natin sa IX. Kaya nga, if the value is smaller than IX, kailangan gamitin natin yung 3-3. Pero kapag namang, ano naman, pumasa naman yung IX required, pwede na natin skip tong step na to. Pero ito nga yung 3-3 natin, same din yan. May mga grouping tayo ng section. So, ito bali is, ano yan, no? 4 sets na different na yan. Okay? So, ibig sabihin ito lang talaga yung data niya, no? Shape tsaka IX lang, shape IX. And then, sa group na to, sila yung magkakatabi ang IX, pero ang lightest is yung naka-bold. Okay? So, ayan. So, after mo makaselect ulit ng section, ang pinaka-kasunod natin gagawin, since na-check na din natin sa IX, is i-analyze na natin yung section. Kailangan analyze natin sa tatlong limit state na na-discuss natin. From moment, shear, tsaka deflection. Okay? So, moment capacity, only necessary kapag mas heavier, mas mabigat yung nakuha natin. Kasi nga, di ba, dun sa first step, nag-assume lang tayo ng weight ng 50 to 100, ano? Paano kung ang in-assume mo ay 50 lang, ano? Pero ang nakuha mong section ay ito, 30 by 90.
So, mas mabigat siya. Okay? So, ibig sabihin meron kang 40 pound per feet na hindi na consider dun sa calculation mo ng maximum moment. Kaya kailangan i-recalculate mo yung MU natin. Okay? And then, once na na-calculate mo, tsaka mo i-verify ulit kung kaya pa nung capacity nung trial section natin. Kapag okay dun, so pasado siya for moment. Okay? Same with shear. Si shear, dito nakalagay check value, no? Pero ang magandang practice, use yung formulang na-discuss natin for shear, yung 0.6 Fy AW CV to get the value for shear. If Fy is not 50 KSI, yun ano, calculate natin na manually. So, yun yung manual na sinasabi ko, no? And then, compare natin doon sa VU din natin, ano? Since itong VU, maka-calculate din natin yan based from our loading condition, ano? And then, last checking is yung deflection limit. So, dapat, dito sa tatlo, mag-adequate siya dito sa tatlo para masabi natin yung trial section natin is adequate. Okay? Then, yung last na lang, if ni-require sa problem, papahanap na lang sa inyo yung efficiency ng each limit state. And then, ipapahanap kung alin yung controlling limit state. So, ibig sabihin yung controlling, kung alin yung may pinakamalaking efficiency. So, ibig sabihin, doon siya pinaka-critical mag-fail. Kaya siya yung critical limit state. So, baka ipa-identify lang sa inyo. Okay? So, let's have an example to fully understand this concept. So, let's have this example. So, design the continuously braced beam shown. The material is a A992 steel and assume the beam meets a live load deflection limit of L over 600. Okay, so yan lang yung given. So, meron tayong um, SDL na dead load 1.2 kip per foot. Meron tayong concentrated load na 40 kip placed midway, no, 17.5. Okay? So, first job natin is to calculate for MU. Okay? So, kung kakalculate naman natin sa MU, sama na natin si VU. Okay? And then, next, um, gawin natin is katulad nung ginawa natin, yung hindi natin dadiretsuhin muna, no? Paghiwalayin ulit muna natin para lang to utilize yung table 3-23. Okay? Bawas sa dead load muna tayo. For dead load, again, we have a distributed load sa simple beam natin. Ito yon. Ito yung WD natin. So, may 1.2 siya na kip per foot. Yun ay SDL. Plus, dapat meron siyang um, self-weight. So, pwede tayo mag-assume. O, halimbawa, assume ko na ang self-weight natin ay 75 pound per feet. Okay? So, kung tutuloy natin to, this is pound per feet. Okay? So, again, yung range is 50 to 100. So, this will be 0.075 pound per foot, kip per foot rather. So, this is 1.275 kip per foot. Okay? So, yan yung ating load for dead load. Okay? And pag tinignan natin yung 3-23, again, our maximum shear is nandito. Ang value niya is WL over 2. Maximum moment is ito, no? Center, WL squared over 8. Okay? So, lagay natin MD, WD. So, hindi pa to factored, no? WD L squared over 8. That is 1.275 kip per foot times yung L natin na 35 feet squared over 8. So, 1.275 times 35 squared over 8. We have 195.234 kip per foot. Kip foot rather. Okay? So, yung ating shear, lagay ko na lang dito. Shear natin sa dead load, that is WD L over 2. 1.275 times 35 over 2.
So VD is 22.3125 kip. Okay? So that is for dead load. For live load, so we have for live load a simple beam na meron siyang loading sa gitna. Okay? Concentrated load at center. So looking at 3-23, so nasan yan? That is, I think, number 7, simple beam with concentrated load. Ang maximum shear mo, no, nasan dito pa din sa support, P over 2. Maximum moment is Px over 2. P over 2 tsaka Px over 2. Sorry, Px over 2. Okay, or PL. Kasi ang X din naman natin, location ng ating, ano, load is L over 2. Okay, ito, PL over 4 rather. Okay, ito, P over 2 and PL over 4. So, lagay natin dito, VL natin, that is P over 2. So, how much yan? 40 over 2. So, that is 20. Keep. Okay. Um, moment live load, that is PL over 4. So, we have 40 times 35 over 4. We have 35. Keep put. Okay. So, now we can now calculate yung ating MU. MU is equals to 1.2 MD plus 1.6 ML. That is 1.2. Mali lang yung sulat ko dito, no? Ayan. 0.2. So, 195.234 plus 1.635. We have MU is equals to 1.2, 195.2234 plus 1.6 ng 35. We have 290.281 kip feet. Okay? So, ito yung ating loading na required. Okay? Then, for VU, so same lang din, 1.2 VD plus 1.6 VL, 1.2, 22.3125 plus 1.6, 20 VU is 22.3125 plus 1.6 of 20. Okay, wait lang, let me check. ML is 40 times 35 over 4, 350. Yes. 350, hindi pala 35, no? Thank you. 350. Okay, 350. So, this is, ayan, 195.234 plus 1.6 times 350. Okay, so 794.281. Okay, so sa shear 1.2, 22.3125, 1.6 times 20, that is 58.775 kips. So this is our VU. Okay, so yan na yung para sa 1 natin. Yung meron tayong ultimate moment and ultimate shear. Next is to get yung ating required na IX. Okay? So, required IX natin. So, gagawin natin yung ating limit, equate natin with our maximum deflection. Okay? Ang una yung titingnan is ano yung type ng limit.
na binigay. Yung deflection limit na binigay na L over 600, that is for live load. Okay? So, ibig sabihin, live load lang yung gagamitin natin dun sa max natin. And yung sa max natin, malalaman natin, depende sa condition ng ating beam. And ano ba ang live load natin? Live load natin is yung concentrated load yung gitna. Okay? So, for, okay, para sa gantong condition, ang ating maximum dyan, referring to 3-23, that is maximum deflection PL cube over 48 EI. That is PL cube over 48 EI. Okay? So, yan yung equate natin. Yung limit natin is L over 600 equals to PL cube over 48 EI. So, ang kailangan natin ay CI. Pwede natin cancel na to. May matitirang dalawa. Cross multiply or interchange natin. Matitira si I is equals to 600 PL squared all over 48 E. Okay? So, yan yung natira. So, yung 600 over 48, pwede man natin simplify yan. So, pwede siya maging equals to 12.5 PL squared over E. Okay? So, using that, yan yung ating IX required is equals to 12.5 PL squared over E. Substitute natin yung value. So, that is 40 kip. 12.5 times 40 kip. L is 35 feet squared. E is 29,000 kip per inches square. So, kailangan natin convert to. So, 12 inches, 1 foot. Tapos, square natin. So, yung IX na mga natitira is inches to the fourth. Yung kip is magka-cancel out. Okay? So, we have 12.5 times 40 times 35 square plus 12 square all over 29,000. Okay? So, makukuha is 3041.379 inches to the fourth. Yan yung ating IX required. Okay? So, before proceeding with number 3, again, ang MU natin, taken from the previous slide, is 794.281 kip feet. IX required natin is 3041.379 inches to the fourth. Okay? So, to proceed, gagamitin natin tong dalawang to, no? Pero si MU muna para doon sa step 3. Okay? So, step 3 tayo. So, from step 3, okay? So, step 3, so, trial section tayo. So, kailangan natin ng 794.281. So, pakita natin yung ating table 3-2. Okay? Ang kailangan natin is, anong ulit yun? 794. No? Kailangan natin is 794. So, titingnan mo dito sa sa fourth column, 794. Lapit tayo. 791, 795. Okay? So, yung mas mataas ang kailangan natin. So, pwede nating first trial is itong section na to, no? 7 to. Okay? That is W14 by 120. Sulat natin. W14 by 120. Ang kanyang MU is 795 kip per foot. Okay? Ang kanyang IX, kasi kailangan natin lagay yun, ano? IX niya is equals to 1380.
inches to the fourth. When we check dun sa step 4, this is less than dun sa IX required. No? So, ibig sabihin, select, ah, pwedeng lagyan natin proceed to step 4. Okay? Yung step 4, ang gagamitin natin ngayon is yung paghanap ng section gamit IX na, no? Kasi hindi kaya nung ano no, kulang 1380 lang. Ang required natin ay 3000. So, pupunta tayo sa table 3-3, yung bago natin table. So, hanapin natin yung malapit sa 3041. 3041. So, dito, ayan, masyadong malalaki to. Dito, 3030, ayan, ito. 3010, 3060. So, try natin tong 3060. Kasi 3041 ang kailangan natin. Yun yung kasunod, ano? Pero, again, ano, no? Medyo nalimutan ko pala. 14 by 120. Balikan nga muna natin yung kanina. 14 by 120. Ayun, nalimutan ko yung sinabi ko kanina nung, ano, no? 795 yung requirement natin. Ito yung napili nating section. Pero nandito tayo sa isang group ng section. So, pwedeng gamitin natin ay yung lightest pala. Okay? Ito pala dapat. Okay? Sige, lagay ko na yan. Tapos, ano ko na lang to. Highlight ko na lang din. So, kailangan ay nating i-trial is yung W24 by 84. Kasi yun yung lightest dun sa group nung may napili tayong section. Okay? 24 by 84. 24 by 84. Ang kanyang MU ay 840. So, iba din yung magiging IX niya, no? 840. IX niya is 2370. So, less than pa din, no? Okay? So, after nun, 2370 ang i-check natin na value. 2370. 3041 pa din. Okay? So, dito tayo. 3041, 3041. So, ito, no? Ito yung pinakamalapit sa kanya. Okay? Pero again, yung lightest yung pipili natin. So, itong 30 by 90. Okay? 3610. 30 by 90, 3610. So, try W 30 by 90 with IX na, saan na yun? 3610. Okay? This, okay tayo doon sa IX required. Check din natin yung kanyang VBMP, yung kanyang capacity sa moment. Pag chinek natin, W30 by 90. So, babalik tayo dito. 30 by 90 tayo. So, nandito siya. 30 by 90. Ayan. Okay. Si 30 by 90, ang moment capacity niya ay 1060. So, 1060. Keep put. Which is greater than dun sa MU natin. So, pwede natin ngayong i-trial section C, W30 by 90. Okay? So, proceed na tayo sa step 5. Okay ko lang, since satisfied, analyze the trial section. Okay? So, step 5, analysis tayo. So, sa analysis, again, we have moment, we have shear, and then we have 5C natin is deflection. Okay? So, for moment, okay,
Ano yung nasa step natin? Ang sabi dun sa procedure natin, we have to check whether yung assumed weight ng beam natin is heavier than dun sa ano natin, na-select natin. Or kung heavier yung na-select natin versus dun sa na-assumed natin. Okay? And ang assumption natin kanina sa first step is 75 pound per feet. No? Yung gagamitin natin is by 90. So, ibig sabihin, kulang tayo ng assumption. Okay? So, may kulang tayo ng assumption dun sa weight. So, ibig sabihin, yung sa moment din natin na solution kanina, dapat yung WD niya plus siya ng kung ang trial natin ay W 30 by 90, dapat siya ay plus ng 0.09 kip per foot times L squared over 8. Okay, para ma-adjust natin. So, lagyan ko ng prime, MD prime. So, that is WD natin is 1.209 times 35 squared over 8. So, ito yung bagong dead load, 185.128. So, magiging bagong moment, gawin natin yung MU prime is 1.2 MD prime plus 1.6 ML. So, 1.2 times 185.128 plus 1.6. Yung ML natin kanina ay 350. Okay, times 350. So, 1.2 times 185.128 plus 1.6 times 350. We have 782.1536 keep feet, no? Naging 782 yung ating moment. And ano yung kaninang ginagamit natin? 794. So, mas lumiit yung capacity o yung loading natin. Okay? Pero, i-verify mo lang yan if siya ay less than or greater than dun sa MV BMP nung section na tina-trial natin. Since yan ay less than dun sa ano natin, kasi ang moment capacity natin, according to our previous, dito, no, 30 by 90. Ito yun, ano, ito yung condition niya, 30 by 90. 1060 yung capacity niya. If fit, therefore, okay, or adequate for moment. Okay? Next, for shear. Kay shear, kailangan calculate natin no, yung VN muna. Okay, so that is 0.6 Fy AW CV. So, ang section natin is 30 by 90. So, kailangan natin yung AW, that is T times TW. Kailangan natin ng depth tsaka thickness ng web. Punta tayo sa W shape. Okay, and then W 30 by 90. 30 by 90. Ayan. 30 by 90 is this one. Okay, kailangan lang natin depth. Depth is 29.5. Tsaka ang ito, 29.5. Then thickness ng web ay 0.47. Okay, makikita nyo, may V dun sa superscript niya. So, ibig sabihin, dito, shape does not meet HDW limit para dun sa ASA specification. So, kung babalikan nyo yung sa share capacity, ibig sabihin hindi pwede yung first formula. Pero verify natin yan. Okay? So, this will be 29.5 times 0.47. AW is 13.865
inches squared. Ngayon, check natin, HTW, tingnan natin sa W shape. Ang HTW niya, ito, no, is 57.5. 57.5. And kung compare natin siya muna ay sa 2.24 square root of 29,000, yung E over Fy. 2.24, 29,000 over 50. Okay? So that is 53.95. Therefore, siya ay greater than. So, ano na to, no? Does not satisfy. Not satisfied na, no? So, ang requirement ng code, okay, dapat siya ay less than or equal. Pero nangyari, hindi siya satisfied. Okay? So, hindi siya na-satisfy. So, ang gagawin, let's go back to sa lesson nung kanina. Okay? So, dito, yan o. Ito yung unang checking. Hindi siya na-satisfy. So, ito yung kasunod nating checking. Okay? And ang KB natin is 5. Okay? So, ito yung gagamitan ng formula. So, HTW, 1.1 square root of 529,000 over 50. So, 29,000 over 50 times 5 square root times 1.1. So, 59.24. Okay? So, binalikan natin, greater than ba siya? No, ano? Kasi 57 lang to. So, hindi siya greater than. Okay? So, i-compare natin siya dun sa other values. So, either dito sa section na to or sa section na to. Okay? So, tingnan natin. So, since konti lang na yung discrepancy niya dito sa value na to, it means na dito siya papasok sa to. No? So, check din natin. Yung 1.37. Pag 1.37 square root of kb e over fy, ang value niya ay 5 times 29,000 over 50. The square root nun, that is 73.78. Okay? So, mangyayari, yung 1.1 square root of e over fy is less than do sa HTW. Pero sa HTW na 57.5, ay wait, greater than pala yun. Wait lang. Okay, nasa na yan? Ito, less than siya. Hindi pala dito. Dito tayo. Try natin to. Yung 1.37 na limit. Si 1.37 ay less than siya. Ay, yan. Yung pangatlo pala rather, no? So, hindi natin kailangan to. So, bibring down natin to. 57.5. Less than or equal na siya. Ano, no? Yes. To, no? Okay? So, since satisfied siya, ang formula natin ng KV ngayon, ng CV, is ito. Okay? And then, ang formula natin ng phi natin ay 0.9. Okay? So, note lang natin yon. Ang phi B natin ngayon, therefore, phi B is equals to 0.9. Ang CV is equals to 1.51 E, 1.51 E KV all over H over TW squared FY. Okay? So, substitute mo lang directly. So, 29,000. KV is 5 all over 57.5 squared. FY is 50. So, ang CV natin ay
5 over 57.5 squared times 50. That is 1.096. Okay? So, mamaya na itong deflection. So, pwede na tayo mag-substitute. Vn now will be equals to 0.6 Fy AW CV 0.6 times 50 times 13.865 times yung CV natin 1.096. So, ang Vn natin is 0.6 times 50 times 13.865 times 1.096. That is 455.8812. Ang VVVN natin, that is 0.9. Dahil according dun sa ano natin, 0.9 yung gagamitin. Ng 455 kips. Ang VVVN natin ay 410.293 kips. Okay, so yan yung value natin. So yung 410, compare with VU, VU natin ay, so na yan, yung VU kanina, yan, VU natin is 58.775. Okay, 58.775. So greater than siya dun sa VU natin. Therefore, adequate for shear. Okay? So, check nga natin kung nakuha yung value or ang inassume ni code is CVI is 1.0 lang, ano? So, 30 by 9 is 374. Okay? So, ito yung 30 by 9. Ang nakalagay niyang capacity ng PV ay 374 dito. Okay? So, check natin yung, para lang mapakita natin. 374 siya, so mas maliit yung value. So, baka ang ginawa niya, CV is 1. So, try natin na phi VBN 1 times. So, doon sa formula ng VN, that is 0.6 times 50 times 13.865 times 1. 0.6 times 50 times 13.865 times 1. That is 415.95. Tapos pag ginawang VVVN, 0.9 yan, that is 374.355. Okay? So, ito yung nakikita sa table. No? Yung nakikita sa table. Yan yung 374. Okay? Totong value to 374 na yan. Pero, yun nga, may nakanote dito na ang ginamit niya dito, yan, dapat 0.9 yung V, tapos 1.67. Okay? So, yung sa value ng CV, ibig sabihin, hindi niya nakaka-capture, ano? Yung adjustment sa CV based dun sa formula dito sa code natin na to. Okay? So, anyway, at least napakita natin na ito yung 374, pero ito yung actual value ng shear, no? Kapag strictly following the calculation for shear. And then, last check natin is deflection. Kailangan pa ba i-check sa deflection? So, sa deflection, binase natin yung trial section natin dun sa stiffness natin, dun sa I natin. Eh, dun sa formula natin ng maximum deflection, that is PL cube all over 48 EI. Nandito yung I na yun, no? So, matik yan, papasa na yan dun. Pero ipakita na din natin, 35 feet cube over 48 times 29,000 keep per inches squared. Inertia natin. So, wala pa tayo ng inertia ng 30 by 90. So, dito na lang ako titingin. So, that is 3610. 3610
inches to the fourth. So, ito ay keep. Cancel yung keep. So, kailangan i-change to sa 12 inch per foot tapos naka-cube. Okay. So, we have 40, 35 cube times 12 inches cube all over 48, 29,3610. We have 0.59 inch as our deflection. Pero yung sa limit natin, that is L over 600. So that is 35 feet times 12 inch per foot over 600. At yung limit natin is 0.7 inch. No? Since ito ay greater than dun sa max, therefore, adequate for deflection. Okay? So, kung adequate na siya doon sa lahat ng checking natin, therefore, use W 30 by 90. Okay? So, yan yung pinaka-conclusion dun sa problem. So, ang pwedeng additional lang sa kanya, pakuha yung mga efficiency. Halimbawa, efficiency ng deflection, that will be yung 0.59 all over 0.7. That is 0.843. Okay? Dito, baway sa shear, efficiency ng shear, that is um, VU ay VU natin ay 58.775 divide dun sa 410.293, that is 58.775 410.293, so 0.14 143, no? So medyo sobra-sobra talaga, no? Efficiency ng moment, we have yung capacity natin is 1060. Ang moment MU natin ay 794.281. And then, yung bagong moment natin ang gagamitin, yung itong 185.128 divided by yung capacity niya na 1060. So, hindi. Hindi sa 185. Dun sa 782 rather. Okay? Dito. So, 782.1536 or 1060. That is 0.74. Okay? So, between the three, no, ang critical natin, limit state, IC, deflection. Okay? May naalala lang ako bigla, no? Yung sa shear, no, hindi natin in-adjust yung kinumpare nating value. Wait lang, saan na yung sa shear? Um, Yun dito, sa shear dito. Okay? So, since yung 22.3125 galing yan sa, ano, no, sa assumption na 75 pa din. So, mag-a-adjust ng konti ito. Okay? Pero pag nag-adjust yan, so mag-a-adjust to ng konti, sobrang ano pa din. Tumaas o bumaba man siya ng maliit na value, ano pa din siya, no? Over capacity pa din. Kasi 0.143 yung mismong ah, efficiency natin for shear. Okay? So, ayan po yung mga steps natin for design. Again, our design will be composed of continuously braced beam lang. So, ito yung mga steps sa kanya. Okay? So, first is calculating for the maximum moment. Second, calculating for the IX required. Next is to select a section based from MU.
and then check whether yung IX will be satisfied. If not satisfied, proceed to step 4. If satisfied, proceed ka na sa analysis agad. Okay? Since hindi pumasa sa IX yung selected section sa 3, nag-select ulit ng section dito sa 4 using yung bagong table natin, table 3-3. And then, chinek naman yung moment kung papasa din. Okay? So, since pumasa na siya doon sa dalawang requirement natin na nakuha from step 1 and step 2, yung trial na latest will be our first trial to check for the adequacy. Then, sa adequacy, yung tatlo. We have moment, shear, and deflection. Okay? So, ito ay deflection. Okay? Ilang natin ng separation. Ano? Ayan. Okay? So, yung sa moment, kung mas heavier, kailangan i-check ulit yung bagong moment. Pero pag mas lesser yung nakuha sa 75, halimbawa 60 yung nakuha mo, no need na to recheck yung value ng moment kasi it will be adequate na for the value dito nung capacity niya. No? Ito. Then for shear, yan, you need to check using yung formula. Depende kung saan masasatisfy. Nagkataon yung napili nating section is hindi siya pumamasa doon sa unang checking. Kaya dito, nag-proceed tayo sa mga checking na to. We have a reduction for CV na in-apply natin doon sa formula. And then ito yung actual na lumalabas sa kanya. Pero pag chinek mo yung table, ito yung makikita mo yung 374. Kasi doon sa table, inassume niya na 1.0 yung CV niya. Okay? Kaya pero ang exact value ay 410. Pero hindi siya masyado critical sa case natin kasi when it comes to shear, masyadong malaki yung discrepancy nung actual loading dun sa shear capacity ng beam. Kaya pwede nating i-neglect na yung difference nung dalawa, no? Yung value nung dalawa. Okay? Depende na lang pag masyado na siyang malapit sa 100%. Okay? After that, deflection. So using the formula. Kaya ito kasi, again, live load lang tayo. Yung concentrated load lang yung ginamit kong maximum. Pero pag sinabi sa problem na maximum ng dead load tsaka live load, so kailangan mong pag-addin yung deflection due to dead load plus deflection due to live load. Yun yung i-equate mo dun sa dun sa limit mo na nakabigay. Okay? Then after all checking, we identified ng critical limit state natin is si deflection kasi siya yung pinakamataas yung efficiency. Okay? And then we conclude na use natin ng W30/90. Okay? Alright, so I think that ends the lecture for the design of beams.